Hello everybody, bienvenue. So, 2 years ago, I resigned from the Conservative Party of Canada and decided to launch a new principled, genuinely conservative party, the People's Party of Canada. Today, I'm more convinced than ever that I made the right decision. I said at that time that under Andrew Scheer's leadership, the Conservative Party had become too morally and intellectually corrupt to be reformed. Instead of articulating a coherent conservative vision, all he did was to play identity politics, pander to ethnic and interest groups, and try to steal votes from the Liberals by proposing center-left policies. Andrew Scheer's leadership has proven itself to be an absolute failure. The party now has a new leader who will follow the same strategy. Erin O'Toole said early in this campaign that Peter MacKay would turn the Conservative Party into the Liberal Light Party if he wins. He was right. What O'Toole did not say is that he, as leader, will do the same. O'Toole and MacKay are like two peas in a pod. They are both establishment, centrist, globalist red Tories. The party's establishment wanted a red Tory. They got one. O'Toole ran on a typical red Tory platform 3 years ago. Nobody remembers anything from his boring campaign. No bold proposal, nothing to distinguish him from the rest of the pack. That's the real Erin O'Toole. This time, he put on a true blue mask only for the strategic reasons to be the second choice of the less well-known candidates, Leslie Lewis and Derek Sloan. But I have a message for the supporters of these candidates. Don't be fooled. He got what he wanted. Now that he is the leader, the mask will fall. He will take your support for granted. From now on, his main objective will be to steal center-left votes from the Liberals, not to advocate for real conservative principles or policies. He will revert to being the red Tory he always was. Under O'Toole, the Conservative Party will continue advocating for policies barely distinguishable from those of the Trudeau Liberals on issues that are crucial for Canada's future. The vast majority of Conservatives want an end to the mass immigration policy of the Liberals. It won't happen under Erin O'Toole. He and the party's establishment support mass immigration and official multiculturalism. The People's Party is the only party that will protect Canada's culture and identity, the only party that proposes a moratorium on immigration until the crisis is over and unemployment is down to normal levels, and then a return to much lower levels of immigration with a focus on economic immigrants rather than family reunification. We are the only party that emphasizes the integration of immigrants into Canadian society rather than the cult of diversity. The vast majority of conservatives don't believe in climate alarmism and want an end to costly and inefficient green policies, policies that have proven disastrous for Canada's energy sector.
O'Toole will ignore them and instead court center-left Liberal voters. He still wants to reach the unattainable Paris Accord targets. He says climate change requires global solutions. In his platform, he promises to focus on making industry pay rather than taxing ordinary Canadians by forging a national industrial regulatory and pricing regime across the country. Watch out. He will simply replace Trudeau's carbon tax with another taxes and also more green regulations and more subsidies. Under the weak leadership of Andrew Scheer, the Conservative said it will take at least 5 years to eliminate the $20 billion Liberal deficit of 2 years ago. Imagine that, 5 years to cut $20 billion. How long will it take under Erin O'Toole, now that the deficit is $350 billion? 25 years? 50 years? The vast majority of Conservatives want Canada First policies. They want a foreign policy that restores Canada's national sovereignty. They want to stop sending our money to other countries while millions of Canadians lost their jobs and suffer. They want to kick the United Nations out of Canada, along with its Paris Accord, its Global Compact on Migration, and its socialist sustainable development goals. Erin O'Toole is a globalist, like the rest of Ottawa's globalist establishment. As a conservative critic for foreign affairs, he said last year he wanted to restore ties with Saudi Arabia by focusing on improving commercial ties and by offering more aid, development, and refugee support in the Gulf region. Can you spot the difference between him and Justin Trudeau? That's the kind of foreign policy you expect from Liberals. You can be sure nothing will change under his leadership. Erin O'Toole won't touch the equalization formula. Erin O'Toole won't use Article 9210 of the Constitution to ensure we build pipelines. Erin O'Toole won't repeal Bill C-16 that imposes a radical trans agenda on Canadians. He won't do anything to restore and protect our freedom of speech. On every major issue, the Conservative Party under Erin O'Toole will be just like the Liberals. What else can be expected from the leader of the Liberal Light Party? On each of these issues, the People's Party is the only national party offering a clear, consistent, conservative vision. I know that real conservatives are disappointed today, especially those whose first choice was Derek Sloan or Leslie Lewis, or those who supported Jim Carahalios, who was shamelessly kicked out of the leadership race by the party's establishment. I want to tell them today, there is a place where you can fight openly for your values, where they won't be disparaged or shut down, but will be proudly championed. You have a home. It's the People's Party of Canada. We are the fastest growing party in Canadian history. We accomplished more in our first year than the Green Party did in 20 years and 6 elections. Nothing will change unless those who want change stop wasting their time and their votes on parties that will never bring any real change.
The door is open. Join the People's Party of Canada. Thank you. Merci. Il y a 2 ans, j'ai démissionné du Parti conservateur du Canada et j'ai décidé de lancer un nouveau parti véritablement conservateur et qui défend des principes clairs, le Parti populaire du Canada. Aujourd'hui, je suis plus que jamais convaincu que j'ai pris la bonne décision. J'ai dit à l'époque que sous la direction d'Andrew Scheer, le Parti conservateur était devenu trop corrompu, moralement et intellectuellement, pour être réformé. Au lieu d'articuler une vision conservatrice cohérente, il ne fait que jouer à la politique identitaire, faire du racolage auprès de lobbies ethniques et des groupes d'intérêt, et essayer de voler des appuis aux libéraux en proposant des politiques de centre-gauche. Le leadership d'Andrew Scheer s'est avéré être un échec total. Le parti a maintenant un chef qui suivra la même stratégie. Erin O'Toole a déclaré au début de cette course à la chefferie que Peter MacKay transformerait le Parti conservateur en parti libéral mou s'il gagnait. Eh bien, il avait raison. Ce qu'O'Toole n'a pas dit, c'est que lui aussi, en tant que chef, fera la même chose. O'Toole et MacKay se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Ce sont tous les deux des Red Tories de l'establishment, centristes et mondialistes. L'establishment du parti voulait un chef Red Tory, progressiste conservateur. Eh bien, ils en ont un. Durant la dernière course à la chefferie, il y a 3 ans, O'Toole s'est présenté comme un progressiste conservateur typique. Personne ne se souvient de rien de sa campagne insipide. Aucune proposition audacieuse, rien pour le distinguer du reste du peloton. C'est ça, le véritable Erin O'Toole. Cette fois, il a mis un masque pour se faire passer pour un vrai bleu, uniquement pour des raisons stratégiques, soit pour être le 2e choix des candidats moins connus, Leslyn Lewis et Derek Sloan. Mais j'ai un message pour les partisans de ces candidats. Ne vous laissez pas berner. Il a obtenu ce qu'il voulait. Le masque va tomber maintenant qu'il est chef. Il va tenir votre appui pour acquis. Désormais, son principal objectif sera de voler des votes de centre-gauche aux libéraux et non de préconiser de véritables principes et politiques conservatrices. Il reviendra le progressiste conservateur qu'il a toujours été. Sous O'Toole, le Parti conservateur continuera de préconiser des politiques à peine distinguables de celles des libéraux de Trudeau sur des questions cruciales pour l'avenir du Canada. La grande majorité des conservateurs veulent mettre fin à la politique d'immigration de masse des libéraux. Ça n'arrivera pas sous Erin O'Toole. Lui et l'establishment du parti soutiennent l'immigration de masse et le multiculturalisme officiel. Le Parti populaire est le seul parti qui va protéger la culture et l'identité canadienne, le seul parti qui propose un moratoire sur l'immigration jusqu'à ce que la crise soit terminée et que le chômage revienne à des niveaux normaux. Et ensuite, un retour à des niveaux d'immigration beaucoup plus faibles, avec une priorité sur les immigrants économiques plutôt que sur la réunification des familles. Nous sommes le seul parti qui met l'accent sur l'intégration des immigrants dans la société canadienne plutôt que sur le culte de la diversité. La grande majorité des conservateurs ne croient pas à l'alarmisme climatique et veulent mettre fin aux politiques vertes coûteuses et inefficaces. Des politiques qui se sont avérées désastreuses pour le secteur énergétique canadien. O'Toole va les ignorer pour courtiser plutôt les électeurs de centre-gauche des libéraux. Il veut toujours atteindre les objectifs inatteignables de l'accord de Paris. Il dit que le changement climatique, et je cite, « nécessite une solution à l'échelle mondiale ».
Dans sa plateforme, il promet de faire payer l'industrie plutôt que de taxer les Canadiens ordinaires par la mise en place d'un régime national de réglementation industrielle et de tarification. Attendez-vous à ce qu'il remplace simplement la taxe sur le carbone de Trudeau par d'autres taxes, plus de réglementation et plus de subventions. Sous le leadership faible d'Andrew Scheer, les conservateurs ont dit qu'il faudrait au moins 5 ans pour éliminer les déficits des libéraux de 20 milliards de dollars d'il y a 2 ans. Imaginez, 5 ans pour couper 20 milliards de dollars. Combien de temps faudra-t-il sous Erin O'Toole, maintenant que le déficit est de 350 milliards de dollars? 25 ans? 50 ans? La grande majorité des conservateurs veulent des politiques axées sur le Canada d'abord. Ils veulent une politique étrangère qui rétablit la souveraineté nationale du Canada. Ils veulent arrêter d'envoyer notre argent dans d'autres pays, alors que des millions de Canadiens ont perdu leur emploi et souffrent. Ils veulent expulser les Nations unies du Canada, ainsi que son accord de Paris, son pacte mondial sur les migrations et ses objectifs de développement durable socialiste. Erin O'Toole est un mondialiste, comme le reste de l'establishment mondialiste d'Ottawa. En tant que critique conservateur pour les affaires étrangères, il a déclaré l'année dernière qu'il souhaite rétablir les liens avec l'Arabie saoudite en se concentrant sur l'amélioration des relations commerciales et en offrant plus d'aide, oui, plus d'aide, de soutien au développement et de soutien aux réfugiés dans la région du Golfe. Pouvez-vous voir une différence entre lui et Justin Trudeau? C'est le genre de politique étrangère dont on peut s'attendre des libéraux. Vous pouvez être sûr que rien ne changera sous sa direction. Erin O'Toole ne touchera pas au programme de péréquation. Erin O'Toole n'utilisera pas l'article 92.10 de la Constitution pour garantir que nous pourrons, dans l'avenir, construire des pipelines. Erin O'Toole n'abogera pas la loi C-16 qui impose le programme des transgenres radicaux aux Canadiens. Il ne fera rien pour restaurer et protéger notre liberté d'expression. Sur toutes les questions importantes, le Parti conservateur, sous Erin O'Toole, sera comme les libéraux. À quoi d'autre peut-on s'attendre de la part d'un chef du deuxième Parti libéral? Sur chacune de ces questions, le Parti populaire est le seul parti national offrant une vision claire, cohérente et conservatrice. Je sais que les vrais conservateurs sont déçus aujourd'hui, surtout ceux dont le premier choix était Derek Sloan ou Leslyn Lewis, ceux qui ont soutenu Jim Karahalios et qui a été honteusement expulsé de la course à la chefferie par l'establishment du parti. Je veux leur dire aujourd'hui, il y a un endroit où vous pouvez vous battre ouvertement pour vos valeurs, où elles ne seront pas dénigrées ou bannies, mais au contraire, fièrement défendues. Vous avez un endroit où vous pouvez vous exprimer librement, et c'est le Parti populaire du Canada. Nous sommes le parti qui connaît la croissance la plus rapide de l'histoire canadienne. Nous avons accompli, au cours de notre première année, autant que le Parti vert a fait en 20 ans et 6 élections. Rien ne changera, à moins que ceux qui veulent du changement cessent de perdre leur temps et de gaspiller leur vote pour des partis qui n'apporteront jamais de réel changement. La porte est ouverte. Rejoignez le Parti populaire. Merci. Bonjour, Maxime Bernier, Madeleine Blémorin, Radio-Canada. Bonjour. Vous avez travaillé dans le même gouvernement que M. O'Toole. Sur un plan plus personnel, qu'est-ce que vous pensez de lui?
Bien, comme je l'ai dit dans ma déclaration, il est un progressiste conservateur et les conservateurs qui veulent des vraies réformes vont être déçus. Il était comme ça lorsque j'étais ministre avec lui. Il était comme ça lorsqu'il a fait la course sur le leadership en 2017. Donc, le vrai Erin O'Toole va laisser tomber le masque dans quelques mois et ces gens-là vont être très déçus. C'était votre stratégie en 2019, lors de la dernière campagne, de dépeindre les conservateurs comme des libéraux mous. C'était exactement le même discours que vous aviez. Vous avez obtenu 1,6 % des votes. Vous avez fait élire aucun député. Pourquoi ça serait différent cette fois-ci? Parce que nous sommes un parti qui a le vent dans les voiles. J'ai dit tout à l'heure que le Parti vert, ça a pris 20 ans et ses élections pour avoir plus d'1,6 % du vote. Nous, on a fait ça en une année, l'année de notre formation. Et on a plusieurs membres. On est prêt pour une campagne électorale. Lorsqu'elle sera déclenchée, on va avoir des candidats dans tous les comtés. Et je crois qu'aujourd'hui, avec la situation économique et la situation politique aussi, les gens sont prêts et veulent de vrais changements et veulent un leader d'un parti qui parle vrai, qui dit les vraies choses, qui pense ce qu'il dit avec honnêteté, avec franchise et qu'on n'a pas peur de faire les vrais débats. Et ce n'est pas Erin O'Toole. Erin O'Toole va gouverner en faisant des sondages et s'il veut avoir le pouvoir, bien, il va essayer d'avoir des votes dans les grandes villes comme Toronto, Montréal ou bien Vancouver et donc avoir des politiques centristes de gauche. Et c'est ça que je dis aux conservateurs. Attendez-vous pas que Erin O'Toole va avoir le même discours dans 2 jours qu'il a eu lors de la course au leadership. Il s'est déguisé en conservateur, vrai conservateur bleu. Et là, bien, on va voir finalement le vrai Erin O'Toole, celui qu'on a vu à la dernière course au leadership, et le politicien qu'il a été sous Stephen Harper. Yes, Mr. Bernier, Liberthium, Canadian Press. I would like to start by asking whether you've spoken to any of the candidates from last night, and in particular Derek Sloan, and whether you'd be open to welcoming him to your party. Yes, I'm welcoming everybody, everybody that believe in real reform for this country. And answering your question, I didn't have any discussion with Derek yesterday. But yes, I will have a discussion with people who wants to come with us. And I think if you look at the platform that Derek put forward during that leadership contest, you know, a lot of ideas are about the same that the one we proposed during the last electoral campaign. And he will be welcome, and all his partisans will be welcome in the People's Party of Canada. And also the real Tory people from Western Canada, that they're ready for having a discussion on equalization. They won't have that with Erin O'Toole. People that want to end the Paris Accord, they won't have that with Erin O'Toole. People who want to have a new immigration policy, they won't have that with Erin O'Toole. So I'm asking and I'm telling these people, just look at our platform, come with us. We are the real conservative party in this country. Oui, M. Sloan, je n'ai pas parlé à M. Sloan hier, mais M. Sloan et ses partisans et tous les partisans déçus conservateurs sont bienvenus au sein du Parti populaire. Et parce que si on regarde la plateforme que M. Sloan a proposée, elle ressemble étrangement à la plateforme du Parti populaire. Donc, on a des atomes crochus ensemble. J'espère bien que M. Sloan, que les partisans déçus vont venir se joindre à nous. C'est ça le message aujourd'hui. Nous sommes le vrai parti qui va défendre des politiques qui vont unir le pays, c'est-à-dire mettre fin à l'accord de Paris, questionner la formule de péréquation, qu'elle soit plus juste et équitable pour l'ensemble des provinces. M. O'Toole ne parle pas de cela. C'est pour ça que je vous dis que bien des gens au pays vont être déçus de M. O'Toole lorsqu'il va laisser tomber son masque. And I'd be interested in hearing what it was like for you in caucus after the 2017 leadership vote. Were you ostracized, and how did Erin O'Toole treat you at that time after the leadership vote? Well, like I said, you know, I didn't have any role to play in that caucus. You know, I didn't win with 49% of the votes. I had a lot of support, but you know, the establishment decided that our policies were not the policies of the new leader at that time. And so that's why
didn't have any choice, that I left the party, and I can tell you that it was the right decision because it's the same party. They have a new face, but that they are doing politics like Andrew Scheer was doing, you know, try to pander to every special interest group without any vision for this country. And then that's what I didn't want at that time. That's why I left. I said, this party is morally and intellectually corrupt, and I was right. And Erin O'Toole, what was your interaction with him after the 2017 leadership vote? No, you know, I went on my way, and I created the People's Party of Canada. I didn't try to reach anybody of my former colleagues. I know that you know, they are not real conservative because they want to have a centrist party, and you know, I'm the only real leader, real conservative leader in this country. And you just have to look at the policies; it's all there. And I will always fight for what is good for this country, without pandering to any special interest group. For me, all Canadians are important, and we're doing politics for all Canadians. That's a big difference with us and all the established political parties. And can I ask just one more question about the People's Party itself? You know, there have been some criticisms that you don't have a constitution yet, even though you promised to do so, that you're incorporated as a business, and that you only have 3 directors, and one of which is yourself. How do you respond to those who suggest that you I did respond to them. And so what I said, you know, we were very busy to create a party and having 315 candidates all across the country. So yes, we'll have a constitution. I said to our members that will be before the end of this year. But it's a new populist party in this country. And what we're doing, it's new. And it's important to take time to build this party and have the constitution for our members. And I told them, you know, before the end of the year, you have this constitution. So now we have the best ideas for this country, and we will be able to go forward and speak to all Canadians on on our ideas for a better and freer country. Bonjour, Monsieur Bernier. Catherine Lévesque, La Presse canadienne. Pourquoi avez-vous décidé de convoquer cette conférence de presse aujourd'hui, avant même qu'on connaisse l'identité du nouveau chef? Et est-ce que votre stratégie de tendre la main aux conservateurs déçus aujourd'hui aurait mieux fonctionné si Peter MacKay avait été élu chef? Non, pour moi, je l'ai dit, c'est le même. Les deux, c'est deux frères jumeaux, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, ce que c'eût été Peter MacKay ou bien Erin O'Toole, pour moi, c'est facile de convoquer la conférence de presse ce matin parce que je regarde les plateformes des deux, c'est la même chose. C'est des conservateurs progressistes, des Red Tories. Et il n'y aura aucune réforme. C'est ce que je veux dire aujourd'hui aux conservateurs. Attendez-vous pas à des réformes. Le temps presse. Il faut que ces réformes-là, pour l'avenir du pays, il faut qu'on les fasse, les réformes. Il faut qu'on ait le courage de débattre de nos idées. Et le seul parti où vous pouvez débattre de ces idées-là, c'est au sein du Parti populaire. Et avez-vous l'intention de mener votre parti aux prochaines élections? Vous espérez que quelqu'un comme Derek Sloan, justement, reprenne le relais? Non, je suis chef du Parti populaire et oui, je veux me présenter à la prochaine élection et même peut-être à une élection partielle. Mon but, c'est d'être à la Chambre des communes le plus rapidement possible. In your opening remarks, you said that the People's Party had accomplished more than the Green Party in 20 years and 6 elections. What have you accomplished so far? What would you say you've accomplished? We created a party. We created a party, and we were able to have 300,000 people that voted for us. We didn't have any deficit. For the first year, we had a surplus of almost $500,000. We are able to raise money. People like our ideas, and so we focus on what is important for this country. So we accomplish more than the Green Party because it took them 20 years and 6 elections to have more than 1.6% of the votes. We did that in only 1 year. So we'll be ready for the next election. And, you know, we're at 4% in the poll right now. The Green Party, they're at 5 or 6%. For a new party, that's huge, and I'm very proud of that. And I'm sure there will be some who, again, raise concerns that you're going to be splitting the vote on the right
You know, we could have an election in the fall for all we know. We First are of the all, only right. We you- are the only right. Are you ready for an election, first of all? We'll be ready for an election, absolutely. We are speaking with our former candidates right now, and I can tell you the huge majority of them are ready to be back. So yes, we will be ready. Je comprends que vous voulez peut-être vous présenter dans une partielle, mais avez-vous l'intention de vous représenter en Beauce? Est-ce que c'est ça votre objectif? Mais c'est pas encore décidé, on verra. Je vais me présenter dans le comté où j'ai le plus de chances de gagner, mais je dois dire aujourd'hui que j'ai quand même perdu en Beauce avec 28 % du vote. Donc, la Beauce est toujours à considérer. Je suis un Beauceron, un fier Beauceron, donc on va voir, mais je n'ai pas pris ma décision en ce qui concerne quel comté pour l'élection générale. Merci bien. Bonne journée. Thank you very much. Have a nice day.